Welcome back to the last session of respiration in plants. Now we are continuing the NEET questions and later on we'll end at the chapter. Now let's go to the next one. Next one is question 152. Find out the values of x, y and z. Now in the given equation, so there is an equation and the equation follows in this way: 2 C51H98O6. This is the formula for a fat called as a tripalmitin, where you have already written it in respiratory quotient RQ. Okay, in the RQ we have taken this, plus XO2. How many molecules of O2 will give rise to Y molecules of CO2 plus Z molecules of H2O. Okay, plus energy is released during this process. The respiratory substrate during this process is a fat where we call it as a tripalmitin, and that tripalmitin consists of how many molecules of oxygen amongst the four of these. So X, Y, Z, its value is given. So you have to fill these values. Okay, just look at the equation. Based on the equation we can just tell. So here tripalmitin plus how many X? X is, just check out it, 145. Oxygen gives rise to 102 carbon dioxide, then 98 molecules of water plus energy. Okay, so according to the tripalmitin equation, where the respiratory substrate used is a fat, the answer is B for 152. Okay, so let's move on to the next question. Now the next one is RQ is less than 1 if the respiratory substrate is. Now where we have RQ less than 1 for this. For organic acids, just look at the organic acids. The RQ value for this is more than 1, 1.33, or simply we say it as 1.3, greater than 1. Fats and proteins, for fats it is 0.7 and for proteins it is 0.9. Then it is a less than unity. For sucrose it is 1, for glucose it is 1 unity. Okay. Now the RQ value for all these substrates is organic acid greater than 1, fat and protein less than 1, sucrose 1, glucose 1. For 1 we also call it as unity. Right. So the answer for this is less than 1 is fats and proteins respectively, where they have 0.7 and 0.9 RQ values. Okay, in the next part we have assertion and reason type of question. Question number 1 in assertion and reasoning type. Read the question and look at the options. So options, we have the 4 options in assertion and reasoning type of question. 4 options irtav as usually we know it. Then what is assertion here? So this is the assertion. For assertion, in short, we use capital A, and here we have the reason. For reason we use R, A and R. Whether both are true and reason explains A, whether assertion is true, reason is also true, but reason does not explain A. Assertion is true, reason is false, both are false. Okay. Now assertion, the complete combustion of glucose which produces, so combustion of glucose produces carbon dioxide and water as end product, yields energy, most of which is given out as heat. Now suppose if we take it in the form of animals, in the animals energy is lost in the form of heat. So from our body heat is liberated, so energy is lost. Okay, so statement is true, because this is the general statement that can quote for animals, mainly animals, and in the plants energy is released but heat is not released. Okay. Then reason, there are sufficient reason, sufficient means abundant reasons
to believe that the first cells on this planet lived in an atmosphere. The first cells on this planet lived in the atmosphere that lacked oxygen. Lacking means less. Oxygen irade iruvanta vaatavarana olagade first cells on this planet lived in the atmosphere that lacked oxygen. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಿದು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ PU. ಹೌ ಡಿಡ್ ಲೈಫ್ ಗಾಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್? ಜೀವಿಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ಟಿದು? ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಕೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಕೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್? ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಬಂದಿರುವಂಥ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು we don't have any of the things at present now to say that life has originated in this way only, but we have certain hypotheses, certain predictions based on the evidence which was mainly given by the father of evolution, and his name is Charles Darwin. Okay, regarding that detailed account of evolution you are going to study it in next year. ಓಕೆ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇವು ಎರಡೂ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಜೀವಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಆ್ಯನಾರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಟೈಮ್ನಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್, ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತದು. ಅದು ಆ್ಯನಾರೋಬಿಕ್ ಇತ್ತು, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಲೇಟ್ರ್ ಆನ್ ಆಗಿನ ಟೈಮ್ನಾಗ ಓಝೋನ್ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಸನ್ ರೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಡ್ಯೂ ಟು UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯೂಟೇಷನಿಂದ ಈ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋತು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಏನು ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ಏನು ಬಂದದ, ಚೈನಾ ವೈರಸ್ ಹೋಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ ವೈರಸ್ ಏನಾಗ್ಯದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಏನಿರ್ತಾವೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಹಂಗೆ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನಿಂದ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್? ಅಗೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದು ಆ್ಯನಾರೋಬಿಕ್ ಇದ್ದು, ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕತ್ತು. ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ O2 ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಈ O2 ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೊಂದು O2 ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು O2 ಆ್ಯಂಡ್ O ಎರಡು ಕೂಡಿದ್ದು O3 ಆಯಿತು. O3ಗೆ ಓಝೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಓಝೋನ್ ಆಯಿತು ಲೈಫ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಗಾದರೂ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅದ. ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳ ಬಹುಶಃ ಬದುಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್. ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವೆ, ಬಟ್ ಆರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Both assertion and reason are true, the reason is the correct explanation. No. B, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation for the assertion. Right? If assertion is true, reason is false. No. If both assertion and reason are false. No. So option B is right. Okay. The next one. So we'll move on to the next section C. RQ would depend upon, it depends upon what? Nature of enzymes, nature of substrate, amount of CO2 released, amount of O2 utilized. RQ value, RQ whether it is equal to or greater than 1. ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. RQ value it might be less than 1, RQ value it might be greater than 1, RQ value it might be infinite, RQ value it might be 0. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಲೆಸ್ ದನ್ 1, ಮೋರ್ ದನ್ 1, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮತ್ತು 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ 1 ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಫ್ಯಾಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೈಪ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ETS ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು?
ETS ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, look at the diagram. When you will look at the diagram, final electron acceptor is oxygen, where it combines with hydrogen to form into what? Water, end product. So it forms into water. Answer is A only. Now, two pairs of electrons passing from NADH molecule. Two pairs of electrons, two pairs, ಎರಡು ಜೋಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಟೂ ಪೇರ್ಸ್, ಎರಡು ಜೋಡಿ, ಟೂ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ NADH ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜನರೇಟ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈ NADH ದಿಂದ ಅಂದರೆ NADH ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ATP ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಲೇ 3 ATP, ಬಿಕಾಸ್ 1 NADH ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ATP. ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲೇ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಜನರೇಟ್ಸ್ 3 ATP. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು 6. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 6 ATP. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪೇರ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ 6 ATP. ಎ ಪೇರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 3 ATP. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 6 ATP. The next one, respiratory enzyme occur in bacterium. In ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ? ಇಲ್ಲದ್ರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾದಾಗ ಬರುವಂಥವು. ಅವಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲೈಕ್ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಓಕೆ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೆಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ cytoplasm itself. So answer should be, so cytoplasm is not there in the plasma membrane. So here it has a plasma membrane. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ is produced on its inner side from this membrane. Okay, so it is the plasma membrane as it does not have mitochondria. Next, oxidative phosphorylation is the production of, ಅದರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತದೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫರೈಲೇಷನ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ NADH plus H plus is converted into NAD plus. This is oxidation, removal of hydrogen. Phosphorylation is a synthesis of ATP synthesis. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು oxidative phosphorylation. In ETC, electron transport system and oxidative phosphorylation ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫಾಸ್ಫರೈಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ATP ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿದು? ATP ಇನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ATP ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ, ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ದಾಗ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫರೈಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ NADPH in photosynthesis, no, this is concerned to the respiration. ATP in respiration, NADH in respiration. So this is ATP in respiration. Finally, whatever the products are produced has to be converted into ATP in oxidative phosphorylation. ಯಾಕಂದರೆ ETC ಅಲ್ಲಿ ATP ನೇ ಜನರೇಟ್ ಆಕವು. We are talking about electron transport system only, ಅದಕ್ಕೆ ATP ಬರ್ತದೆ. Okay, section D. The respiratory enzymes are located where they are located. Respiratory enzymes ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. So almost this similar type of question already we have came across it. So respiratory substrates, they are present in the matrix of mitochondria. Mitochondrial matrix ಆಗನೇ ಇರ್ತಾವೆ. That question ಇದು. Okay. Then next one is
number of ATP produced from one pyruvic acid during conversion to acetyl coenzyme A. Now pyruvic acid is converted into acetyl coenzyme A. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು coenzyme A ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಯುವರ್ NCERT. ಇದರ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗೋದು ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ATP ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಇದು ಒಂದೇ, ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು. ದಿಸ್ ಎ 3 ಕಾರ್ಬನ್, ದಿಸ್ ಎ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟು ಎಸೆಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ NAD ಪ್ಲಸ್ದಿಂದ NADH ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ATP. ಹಾಗಿದ್ರೆ NADH ಎಷ್ಟು ತಯಾರಾಗ್ತಾವು? 1 ರಿಂದ 1, 2 ರಿಂದ 2, 1 ಕೊಟ್ಟಾರು, 1 ರಿಂದ 1. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ? ಎಷ್ಟು ATP? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ATP? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ATP. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ATP ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ 1, 2, 3, ಈ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3. Next one, it is a match the following type of question. Now here we'll just look at the column 1 and compare with that of the column 2. Okay. Now first one, a glycolysis, where does it occurs? Glycolysis occurs in the cytoplasm of the cell. So here it is 3. So A is 3. Krebs cycle, where does it occurs? It occurs in the mitochondrial matrix. So B4. Calvin cycle occurs in stroma. So it is a C1. Photolysis of water occurs in photolysis of water, where does it occurs? In the grana. So D2. And ETS, electron transport system, occurs in E5. Okay, so option A3, B4, C1, A3, B4, C1, D2, E1. So option C. Okay. Again one more, match the type of question. Question 54. Okay, now carbohydrate, it is equivalent to, there they have given the substrate and RQ value. RQ value is 1, 1 is unity. So A is 4, B protein is 0.9, B2, C fatty acid 0.7, anaerobic condition infinity. Now A, D is anaerobic condition D3. So what is the correct option for this? A4, B2, C1 0.7 is 1, D3. So option A is the correct answer. Okay, now this is all about the part of the respiration in plants, and with this we are going to end up the chapter here, and in the next session we are going to start with a new chapter, and within few days we are going to start
your classes in the college. So wait for that day. Repeatedly again, don't ask when college will start. I am telling you, so it will start on January 15th. So based on the orders, will give you the message and call. So do not bother about it. So as soon as possible, probably from January 15th, your classes, actual classes will start in the college. Okay. So till then, stay tuned. Thank you.